Shri Matre Namaha. Om Shri Mahalakshmi Devyai Namaha. Atma Namaste to all the sadhaks. I welcome you all into this step-by-step puja demo of Ma Lakshmi Panchopachara Puja. This puja can be performed on every Friday or Tuesday or Thursday or even every day if your Ishta Devata or Kula Devata is Ma Lakshmi. This puja can also be performed on Varalakshmi Vratam day. Items needed for the puja: a photo of Ma Lakshmi, akshat. Akshat can be prepared by mixing a quarter teaspoonful of turmeric and few drops of ghee into rice grains, kumkum, flowers, any food offering like fruits or dates or a glass of milk to offer as prasad or naivedya to the mother, 3 lamps, 2 glasses of water, an incense to smudge like sambrani or loban or agarbatti, kapoor for aarti, and vinjamara. Now let's light the lamps and start the invocation procedure. Close your eyes, inhale deep and exhale long. Visualize Lord Ganesha in front of you. Shuklam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Divine Lord Ganesha, let this puja happen without any obstacles, and by your grace, let me be blessed with health, wealth, prosperity, and all my desires fulfilled as per Lord Ganesha's perspective. Now think of your Guru, visualize your Guru in front of you. Narayana Samarambham Vyasashankara Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Apply kumkum to the lamps or diyas. Deepatvam Brahmaruposi Jyotisham Prabhuravyayah Saubhagyam Dehi Putranscha Sarvan Kamanscha Dehime. Let's do the Achamana. Take a spoonful of water into your right hand. Males should chant Om Keshavaya Swaha and females should chant Om Keshavaya Namaha. Drink this water. Another spoonful of water into your right hand. Females should chant Om Narayanaya Namaha and males should chant Om Narayanaya Swaha. Drink this water. Another spoonful of water into your right hand. Females should chant Om Madhavaya Namaha and males should chant Om Madhavaya Swaha. Drink this water. Take another spoonful of water finally to wash your right hand into a small plate. Vishnave Namaha, Madhusudanaya Namaha, Trivikramaya Namaha, Vamanaya Namaha, Sridharaya Namaha, Rishikeshaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha, Sankarshanaya Namaha, Vasudevaya Namaha, Pradyumnaya Namaha, Aniruddhaya Namaha, Purushottamaya Namaha, Adhokshajaya Namaha, Narasimhaya Namaha, Achyutaya Namaha, Janardhanaya Namaha, Upendraya Namaha, Haraye Namaha, Shri Krishnaya Namaha. Let's do the Bhutotchatana, which means aura cleansing or Bhushuddhi. Take some akshat, smell it. Uttishtantu bhuta pishachaha ete bhumi bharakaha eteshama virodhena brahma karma samarabhe. Throw it onto your left. Now let's do the pranayama. Close your right nostril. Inhale deep. Hold. Purakam kumbhakam chaiva Rechakam tadanantaram pranayamamidam proktam sarvadeva namaskrutam. Close your left nostril now and exhale. Relax. Let's do the sankalpa. Close your eyes with hands in the Namaskar mudra.
मम उपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री महालक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थम् अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं धनधान्य समृद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं सकललोक कल्याणार्थं think of your goal or manifestation or healing that you are seeking as a blessing from Ma Lakshmi. श्री महालक्ष्मी देवतामुद्दिश्य यावच्छक्ति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचारान् पूजां करिष्ये. Dip the ring finger of your right hand into the glass of water. Now keep this glass of water aside and do not use this glass of water for further rituals in the puja. This glass of water should go into the root of any plant or tree after the puja. Let's start the Mahalakshmi Panchopachara Puja. With your right hand, touch the photo or idol of Ma Lakshmi. Close your eyes. दिग्घस्तिभिः कनककुम्भमुखानसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारु जलाप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम्. श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः. ध्यान आवाहनादि षोडशोपचारान् मनसा समर्पयामि. Now place some akshat at the mother. Let's do the Lakshmi Ashtottara Shatanamavali. Vande Padmakaram Prasannavadanam Saubhagyadam Bhagyadam Hastabhyam Abhayapradam Maniganaihi Nanavidhaihi Bhushitam Bhaktabhishta Phalapradam Harihara Brahmadibhissevitam Parshve Pankaja Shankha Padmanidhibhi Yuktam Sadashaktibihi Sarasijanayane Sarojahaste Dhavalatarankusha Gandhamalya Shobhe Bhagavati Harivallabhe Manogne Tribhuvana Bhutikari Prasida Mahyam. Om Prakrutim Vikrutim Vidyam Sarvabhuta Hitapradam Shraddham Vibhutim Surabhim Namami Paramatmikam. Vacham Padmalayam Padmam Shuchim Swaham Swadham Sudham Dhanyam Hiranmayim Lakshmim Nityapushtam Vibhavarim Aditim cha Ditim Deeptam Vasudham Vasudharinim Namami Kamalam Kantam Kshamam Kshiroda Sambhavam Anugraha Param Buddhim Anagham Harivallabham Ashoka Mamrutam Deeptam Lokashoka Vinashinim Namami Dharmanilayam Karunam Lokamataram Padmapriyam Padmahastam Padmakshim Padmasundarim Padmodbhavam Padmamukhim Padmanabhapriyam Ramam Padmamaladharam Devim Padminim Padmagandhinim Punyagandham Suprasannam Prasadabhimukhim Prabham Namami Chandravadanam Chandram Chandra Sahodarim Chaturbhujam Chandrarupam Indira Mindushitalam Ahlada Jananim Pushtim Shivam Shivakarim Satim Vimalam Vishwajananim Pushtim Daridranashinim Preeti Pushkarinim Shantam Shuklamalyambaram Shriyam Bhaskarim Bilvanilayam Vararoham Yashasvinim Vasundhara Mudarangam Harinim Hemamalinim Dhanadhanyakarim Siddhim Sraina Saumyam Shubhapradam Nrupaveshma Gatanandam Varalakshmim Vasupradam Shubham Hiranyaprakaram Samudratanayam Jayam Namami Mangalam Devim Vishnu Vakshahasthalassthitam
विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रवनिवारिणीं नवदुर्गां महाकाळीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्. Close your eyes, bow down to the mother. Matar namami kamale kamalayataakshi Shri Vishnu Hrit Kamalavasini Vishwamatah Kshirodaje Kamala Komala Garbhagauri Lakshmi Prasida Satatam Samatam Sharanye. Offer dhupam to the mother. వృక్ష నిర్యాస రూపంచ గంధద్రవ్యాది సంయుతం శ్రీకృష్ణకాంతే ధూపంచ పవిత్రం ప్రతిగృహ్యతాం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః ధూపమాఘ్రాపయామి. ఆఫర్ ద థర్డ్ ల్యాంప్ టు ద మదర్, ఏ ల్యాంప్ టు ద మదర్ or a candle or diya. జగచ్చక్షుః స్వరూపంచ ప్రాణరక్షణ కారణం ప్రదీపం శుద్ధరూపంచ గృహ్యతాం పరమేశ్వరి శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః దీపం దర్శయామి. Now take the second glass of water. With a spoon, sprinkle few drops of water from that glass onto the food offering or naivedya or prasad. శర్కరామధు సంయుక్తం ఆజ్యాదైః అధపూరితం గృహాణ దుర్గే నైవేద్యం మహిషాసురమర్దిని శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః నైవేద్యం సమర్పయామి. Now arrange aarti for the mother. సంఘ్రాజంచ విరాజంచ భిశ్రీర్ యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే తయా మాం మా సంసృజామసి కర్పూరదీప తేజస్త్వం అజ్ఞానతిమిరాపః దేవీ ప్రీతికరం చైవ మమ సౌఖ్యం వివర్ధయ సంతత శ్రీరస్తు సమస్తమంగళాన్ భవంతు నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి. టేక్ ది ఆర్తి. Take a flower and some akshat in your hands and offer it to the mother. Suvarna divya mantra pushpam samarpayami. Atma pradakshina namaskaran samarpayami. Bow down to the mother. Offer vinjamara to the mother. Chhatra chamara geeta nritya andolika ashvarohana gajarohana samasta rajopacharan manasa smarami. Divine Mother, please forgive me if I made any mistakes in my today's puja, even if there is a dearth in my commitment to you, in my faith on you, please forgive me. Even if I don't deserve the grace, please bless me. Mother, I am sorry. Please forgive me. Thank you for forgiving me and blessing me. I really, really love you. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం జనార్దన యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయా యథాశక్తి పూజయా చ భగవతీ సర్వాత్మిక శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవత సుప్రసన్నః సుప్రీతో వరదో భవతు. Divine Ma Lakshmi, please bless me, protect me, please protect my family, please protect the entire country I am living in, and please safeguard the whole cosmos, the entire universe. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ మా లక్ష్మి. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Visualize your head at the feet of Ma Lakshmi.
Feel the soft touch of the feet of Mother Lakshmi and feel the motherly, compassionate touch of her right hand over your Sahasrara Chakra or head. Thank you, Ma Lakshmi. Thank you, Shri Matre Namaha.